Hallo dear students, Lektion Nummer 20, Adjectives with very. In German we say Adjektive mit sehr. Sehr means very. So in this lesson you will learn about adjectives with very. Adjective mit sehr. Adjective mit sehr means adjective with very. So these are some adjectives. These are English and this is Deutsch or in German. So in English we say very tall. In German we say sehr groß. Very tall, sehr groß. Very short, sehr kurz. Very dirty, sehr schmutzig. Very clean, sehr sauber. Very old, sehr alt. Very fat, sehr fett. Some pronouns to learn in German. In German we say er. She, sie. You, du, and also we say sie. Du is informal and sie is for formal if we are talking to our parents, to our teachers, and some other elder people. So we are using sie instead of du. His, sein, her, ihr. Your has many shapes in German. Ihre, if we are talking to some feminine, so we are use ihre. And if we say dein, so it is informal way of your. And if we say ihr, so it is formal way of your. So once again, he, er, she, sie, you, du, and sie, his, sein, her, ihr, your, ihre, dein, ihr. So now look at these two pictures. So we are going to make sentences about these two pictures. Er ist groß. He is tall. Er ist sehr groß. He is very tall. Sie ist kurz. She is short. Sie ist sehr kurz. She is very short. So now once again. Er ist groß. Er ist sehr groß. Sie ist kurz. Sie ist sehr kurz. Sein Hemd ist schmutzig. His shirt is dirty. Sein, his. Hemd, shirt. Ist schmutzig, is dirty. Es ist sehr schmutzig. It is very dirty. Ihr Kleid ist sauber. Her dress is clean. Her Kleid, dress ist sauber, is clean. Ist sehr sauber. It is very clean. So now listen in German. Sein Hemd ist schmutzig. Es ist sehr schmutzig. Ihr Kleid ist sauber. Es ist sehr sauber. Ist alt. He is old. Ist sehr alt. He is very old. Sie ist fett. She is fat. Sie ist sehr fett. She is very fat. Ist alt. Ist sehr alt. Sie ist fett. Sie ist sehr fett. And now questioning, okay? Question sentences. Ist sie groß? Is she tall? Ja, sie ist. Yes, she is. Sie ist sehr groß. She is very tall. Ist sie groß? Ja, sie ist. Sie ist sehr groß. Ist er kurz? Is he short? Ja, ist. Yes, he is. Ist sehr kurz. He is very short. Ist kurz? Ja, ist. Ist sehr kurz. Ist fett? Is he fat?
Ja, ist. Yes, he is. Ist sehr fett. He is very fat. He is very fat. Ist fett? Ja, ist. Ist sehr fett. Ist schmutzig? Is he dirty? Ja, ist. Yes, he is. Ist sehr schmutzig. He is very dirty. Ist schmutzig? Ja, ist. Ist sehr schmutzig. Now, Übung exercise fill in the blanks in the following pages. Fill in the blanks, use these words. So we have two words here, groß, ist. So make the sentence. Sie ist sehr groß. So pick the words from here and make sentences in all slides. So here we have groß, sehr, ist, So pick the words and make a sentence. Look at this picture. And in this sentence we have ist fett, sehr. Give order to these words and make a sentence in German and write in your notebook. And ist sehr kurz. Give order to these words and make sentence and write in your notebook. Vocabulary words, write these words in your notebook. Der Esser, donkey. Das Flugzeug, aeroplane. Das Hemd, shirt. Das Ende, the end. Bis zum nächsten Mal. Until next time, thank you so much.